Good morning, children. So last class la நம்ம angular displacement, angular velocity, then tangential acceleration, then அந்த tangential acceleration அதோட direction எப்படி இருக்கு. So what are the relation between linear velocity and angular velocity? Then ஒரு எக்ஸாம்பிளில் ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயர் ஹிட் பண்ணுற பால் வந்து 6 போகுதா இல்லையா அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கிட்டோம். Okay, and in today's class we are starting with the topic 2.11.6, which is called as circular motion. இந்த சர்க்குலர் மோஷன் பற்றி நம்ம இதை டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ இதில் இந்த சர்க்குலர் மோஷனில் எப் ஆப்ஜெக்ட் இஸ் மூவிங் இன் அ சர்க்குலர் பாத் வித் அ கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீட். சர்க்குலர் பாத்தில் கான்ஸ்டன்ட் ஸ்பீடில் மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இட் கவர்ஸ் ஈக்குவல் டிஸ்டன்சஸ் அண்ட் த சர்க்கம்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் த circle in equal intervals of time. So we can say the object is in the uniform circular motion. The object is moving in the uniform circular motion. இதில் we are clear. In the uniform circular motionல the velocity is always changing. இங்கே டைரக்ஷன்லேயே உங்களுக்கு இதிலே புரியும். ஸோ இங்கே வெலாசிட்டி வந்து கான்ஸ்டன்டாக இருந்தாலும் அதோட டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிட்டுருக்கு. ஓகே, இந்த ஸ்பீட் டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆகிறது இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெலாசிட்டி. இட்ஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங். ஆனால் ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட். ஸ்பீடுன்றது இட் இஸ் ஸ்கேலார் குவான்டிட்டி. பட் இங்கே வெக்டார் பார்த்தோன்னா ஸ்பீட் சேமாக இருந்தாலும் இங்கே இந்த டைரெக்ஷனில் போகுதா. ஸோ அதே பார்ட்டிகல் இங்கே வரும்போது இட்ஸ் சேஞ்சஸ். இது மேலே போகுதுன்னா இது சைடில் போகுது, இங்கே கீழே போகுது, தென் அகெயின் சைட். ஸோ டைரெக்ஷன் ஆஃப் த ஆப்ஜெக்ட் இஸ் சேஞ்சிங். ஓகே, ஸோ இன் திஸ் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் த வெலாசிட்டி இஸ் ஆல்வேஸ் சேஞ்சிங் பட் த ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஸோ வெலாசிட்டி என்னது, டைரெக்ஷனும் மேக்னிடியூடும் சேர்ந்ததான் இட் இஸ் கால்ட் அஸ் வெலாசிட்டி. பட் என்ன சேமாக இருக்குன்னா ஸ்பீட் ரிமைன்ஸ் த சேம். ஓகே, then we can imply this equation with the magnitude with vector velocity remains constant and only the direction changes. And if the velocity changes both the speed and direction during the circular motion, we get non-uniform circular motion. So இது பார்த்தனா for uniform circular motion. எதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம்? For uniform circular motion. For non-uniform அப்படின்னா both will be changed and that we will see next diagram and see. So that we can say sorry, not in this diagram. So previous diagram பார்த்தனா velocity ஒரு பாயிண்டில் 2 meter per second, next பாயிண்டில் 3, அடுத்த பாயிண்டில் 1, அந்த மாதிரி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருந்துச்சுன்னா we can say that is the non-uniform circular motion. And now velocity in uniform circular motion is given. இதில் பார்த்தனா radius, this is the midpoint and radius is acting away from the midpoint is O. And here at the particular point the velocity is acting. Inge velocity, the velocity is changing its direction continuously. Okay, so without changing the magnet, direction alone changing, it is shown in this figure. So idhula pathana we can explain this or acceleration. We know what is acceleration in circular path, that is called as angular acceleration. No, angular acceleration. பட் இதில் ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் மட்டும் நம்ம எடுக்கும்போது அது ஆங்குலர் ஆக்சலரேஷன்னா இல்லாமல் we are saying in ordinary linear acceleration, அந்த acceleration is acting towards the midpoint from the ஆப்ஜெக்ட்லேருந்து towards midpoint ஆக்ட் ஆகிட்டு இருக்கு. ஓகே, and this acceleration is called as centripetal acceleration. This centripetal acceleration always pointing towards the center of circle. It is shown in the figure. To find the acceleration, we are getting the formula delta v vector divided by delta t here. Okay, delta v vector divided by delta t here. And the centripetal acceleration can be derived from a simple geometric relationship between position and velocity vectors. எதிலிருந்து derive பண்றோம்? Between the position and velocity vectors, it is represented in this figure. See here, v1, v2, this is r1, r2, it gives the angle theta. இங்கே நம்ம ரிசல்ட் ட்ராப் பண்ணுறோம். ஸோ வி காட் த ஆன்சர் ஹியர். அண்ட் சே ஃபார் யூனிஃபார்ம் சர்க்குலர் மோஷன் வி கேன் ரைட் r1 r2 is always equal, that is r, and velocity is also same. Then we can write v is equal to v1 vector is equal to v2 vector. Then change in, suppose the position vector we are taking between r1 to r2 அப்படின்றப்போ the displacement will be taken as delta r is equal to r2 vector minus r1 vector. And change in velocity அப்படின்றப்போ we can write the change in velocity delta v vector is equal to v2 vector minus v1 vector. And the magnitude of the displacement delta r and delta v satisfy the following relation அப்படின்றப்போ we can write
delta r by r is equal to minus delta v by v. This is called as theta. And here you see why the negative sign is here. This negative sign implies delta v points radially inward. So how the delta v is acting? It is acting radially inward and towards the center of the circle. Okay, have you understood this? It is towards the center of the circle. So we can say here negative sign implies delta v is acting radially inward and towards the center of the circle. And now we can alter that same equation. From this we can get delta v is equal to minus v will goes left hand side minus v of delta r divided by r. Okay, then we know delta v by delta t is nothing but what? Acceleration. Delta v by delta is what? Acceleration. That we are substituting here. Then the equation is minus v by r delta r by delta t. Okay, so we are introducing the delta t term and it will become this delta r by delta t alone we can write as v. Already or v irukku, so v into v is what? V square. So we can write the equation minus v square divided by r. This is what? This is called as the formula for acceleration. Okay, this is called as angular acceleration, which is acting towards the midpoint of the circle. For uniform circular motion means we have the relation v is equal to omega r. So what is v? Linear velocity. Omega is angular velocity. And about the center, r is what? It is the radius of the circle. Then the centripetal acceleration can be written as, with the formula, a is equal to minus omega square into r. So what is the formula? A is equal to minus omega square into r. Okay, so this part is over. And there is a note we have to see in here. The magnitude of centripetal acceleration is always constant for uniform circular motion. But the centripetal acceleration is not constant. எப்போ அப்படின்னா the different directions during the motion. Have you understood, children? Yes. Now we'll discuss about non-uniform circular motion. So already we discussed what is uniform circular motion. Here it is about non-uniform circular motion. So for that we having a diagram here, circle in figure 2.53. So here the object is, inge the object irukku. This is midpoint we know O, and radius of the circular motion is r. And here about the path, it is acting towards the midpoint AC, and this is called as AR. Okay, this is called as AR here, and is acting perpendicular to the AT. So it is what? Tangential acceleration. It is radial acceleration. Okay, and now the speed of the circular motion is not constant. Okay, then we have non-uniform circular motion. So it is not constant means we can write like this diagram. So here the speed is not constant. And in uniform speed is constant. And say here when a bob is attached to a string, moves in a vertical circle, the speed of the bob is not same at that time. So we can say the speed is not same in circular motion. The particle will not have both centripetal and tangential acceleration. So it will have what? Both centripetal and tangential acceleration as shown in the figure. And now the resultant acceleration, this AR is called as resultant acceleration, which is acting between the tangential and centripetal, is given here with the angle theta. Okay, and now we can calculate, that is nothing but algebraic sum, vector sum of centripetal and tangential acceleration is called as resultant. And from that above diagram we can get the formula for resultant. That formula is AR is equal to square root of AT square plus V square by R square in square root R within the square root. Okay, V square by R whole square within the square root. This is the formula for resultant acceleration. இந்த ரிசல்டன்ட் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறதை நம்ம ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணி நம்ம இதை கால்குலேட் பண்ணுவோம். ஓகே, அதில் ரெக்டாங்குலர் நம்ம கம்பேர் பண்ணிடுவோம். ஆப்போசிட் சைட்ஸ் சேம்ன்ற மாதிரி எடுத்து இதை நம்ம ஆல்ரெடி ஒர்க் அவுட் பண்ணியிருக்கோம் இன் காம்பனண்ட் ஆஃப் வெக்டரில். I hope you all know about this. And from this we have to find out the tan theta அப்படின்னா from the triangle tan theta is equal to, we can write AT divided by V square by R. This is what? This is the formula for direction. Okay, the angle is given in this is AT divided by V square by R. This is what? This is non-uniform circular motion கிடைக்கிற ஒரு direction.
Okay, and next example 2.40. In this example 2.40, first we'll listen the question. So the question is, now we can say a particle is moving in a circular of radius 10 meter. So radius of the circle is 10 meter. Its linear speed is given by v is equal to 3t. Then where t is in second and v is in meter per second. So what is t is in given second and v is in meter per second. Then first question is find the centripetal and tangential acceleration at the time t is equal to 2 seconds. Then we have to calculate the angle between resultant acceleration and the radius vector. Okay, and now the solution, the linear speed at t is equal to 2 seconds, we can calculate what is the v value. V is equal to 3t. Then t is 2, then we can find 6 meter per second. The centripetal acceleration at t is equal to 2 seconds is, we can write ac is equal to v square by r. So what is the v? We got as 6. Then 6 square divided by radius is given as 10 meter. Then 6 square divided by 10, that is 3.6 meter per second square. Okay, and tangential acceleration is dv by dt is 3 meter per second square. Then angle between the radius of vector, we having the formula tan theta is equal to at by ac. So at we got as what? 3. And now AD is given as 3, and we got AC is 3.6. We are dividing these to 0.833. Then theta is equal to, we are sending the tan to right hand side, it will become tan inverse. Then using the natural tan which is given backside of your book, you can find out in reverse order. Tan inverse of 0.833 is equal to 0.69. Okay, and to check the calculation, so that angle approximately 39 we got here, and in radian we can write that same value as 0.69 radian. This calculation we discussed in first unit. If you have doubt, just you refer that first unit, how to convert the degree into radian. We having a derivation that before the triangular law of method. And in terms of degree, we can say approximately 40 degree. 0.69 into 1 radian value, we know 57.27 degree, that is 40 degree. This is answer here. Okay, and next it is the question, are we moving at the same speed both the day and night with respect to the sun? We'll find the answer here. So to understanding this answer, we are comparing the earth orbit with the how it is revolving around the sun. So sun is at one of its foci, the earth is revolving around that in an elliptical orbit, and with respect to the sun, the center of velocity of the center of the earth will be vc vector. Okay, and we know that the same time the earth is also spinning its own axis, and due to the spinning, all the object on the surface of the earth undergoes circular motion, which is taken as vs vector. And now at the night, both vc, okay, circular motion with velocity of earth, and with respect to the sun, vc and vs either in the same direction or at acute angle with each other at the night time. So we can write the velocity of the object on the surface of the earth in night time, we can write with respect to the sun. In night is, we can write v vector, where the velocity at night is vc plus vs vector, vc vector plus vs vector, but in daytime it is opposite direction. Okay, then the angle is obtuse here. Then if it is obtuse, we can write the velocity is vc minus vs. This is for daytime. So from these two formulas, for night time we are getting the velocity added, and daytime it is cancelled, it is subtracted. So we can conclude that any object on the surface of the earth travels faster with respect to the sun during the night time than during the daytime, because in daytime it is reduces. This happens due to the rotation of the earth. So have you understood, children? So night time our rotation is more than the daytime with respect to the sun. Okay, and this is last topic in our unit number 2. It is a big unit, huge unit, ஒரு பெரிய lesson. இந்த lesson நம்ம இப்போ complete பண்ண போறோம் with the topic of kinematics, kinematic equations of circular motion. Okay, so already we got a equation, linear explain பண்றதுக்கு we got 4 important equation. V is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, then v square is equal to u square plus 2as, s is equal to v plus u of t divided by 2. ஞாபகம் இருக்கா children? இந்த equations நம்ம derive பண்ணோம், அது linear க்கு. So angular அப்படின்றப்போ
ஆங்குலர் மோஷனில் என்னாச்சுன்னா டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் தீட்டாவாக மாறிடுச்சு, வெலாசிட்டி ஆங்குலர் வெலாசிட்டி என்னவா மாறிச்சு ஒமேகாவாகவும், ஆங்குலர் ஆக்சலேஷன் ஆல்ஃபாவாகவும் மாறிச்சு. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி we are applying here. ஓகே, ஸோ in time t the angular velocity omega and theta displacement இதெல்லாம் எடுத்துக்கிட்டோன்னா and now the equation will become, இங்கே பாருங்கள், kinetic equation for linear and this is for angular. v is equal to u plus a t நம்ம எப்படி எழுதுறோம்னா vன்றது final velocity தானே, and final velocity will be taken as omega, u into the initial velocity it is taken as omega naught, then a into the acceleration, இங்கே alpha angular acceleration, then t. Understood children? So we can write the equation v is equal to u plus at, அதே மாதிரி நம்ம இங்கே மாற்றிடுறோம். Then same thing is happening, அதே மாதிரி தான். Then s என்றது நம்ம என்ன சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம், தீட்டா. v க்கு பதிலாக ஒமேகா, we are taken omega naught plus omega, v க்கு பதிலாக it is omega, u க்கு பதிலாக omega naught of t divided by 2. So initial velocity is taken as what, omega naught, and final velocity is taken as omega. இதை substitution பண்ணுறோம். And here the note, the kinematic equations for linear motions are applicable only for constant acceleration. Okay, if it is not constant, we can't apply that. And same manner, in the kinematic equations for angular motion are applicable only for constant angular acceleration. If it is variable means we can't apply this formula. Chariya children? Yes. And last question is example 2.41. And in this, listen the question, a particle is in circular motion with the acceleration alpha is equal to 0.2 radian per second square. Okay, alpha kuduthirukka. Then first question is, what is the angular displacement made by the particle after 5 seconds? Angular displacement ketirukka. Then what is the angular velocity at t is equal to 5 seconds ketirukka. So we have to assume that initial angular velocity is 0. இதையும் question லே கொடுத்துட்டா. Then the solution, the initial angular velocity is 0. Then initial angular velocity will be taken as omega naught is equal to 0. Then we have to find out what the angular displacement made by the particle is given by theta என்ற ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணுறோம். Okay, last derivation convertல second equation இருக்கா, theta is equal to omega naught t plus half alpha t square. Okay, omega naught will become 0 here, then half is taken as half, then alpha எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் 2 into 10 to the power minus 1 நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம். ஓகே, இதை நம்ம 0.2 எடுத்துட்டாலும் கரெக்ட் தான். ஸோ இதையே அவன் 2 into 10 power minus 1 எடுத்துக்கிட்டான். ஸோ இஃப் யூ டேக் 0.1 தட் ஆல்சோ கரெக்ட். இன்டூ டி எவ்வளோ கொடுத்துருக்கான் 5 seconds. 5 seconds அப்படின்றப்போ இட் வில் பிகம் 5 ஸ்கொயர். ஸோ தட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதை நம்ம சால்வ் பண்ணோன்னா இட் வில் பிகம் 2.5. ஸோ இந்த டிவைட் பண்ணுற பர்பஸுக்கு தான் அவன் மாற்றிருக்கான். 0.2வும் 2 into 10 power minus 1 ரெண்டும் சேம் தான். இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் டிகிரி மீன்ஸ் வி கேன் ரைட் தீட்டா இஸ் ஈக்குவல் டு 2.5 கிடச்சிருக்கா. ஸோ 1 radian is equal to 57.27 degree. அதை மல்டிப்ளை பண்ணிட்டோன்னா the answer will become 143 degree. So what is the answer? 143 degree. This is the answer, angular displacement we got in this derivation. Okay, have you understood children? So hope இந்த யூனிட் நல்லாவே என்ஜாய் பண்ணி படிச்சுருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் இது ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் யூனிட் தான். இதுதான் பேசிக். ஓகே, பேசிக் ஃபார்முலாஸ் நம்ம இங்கே தான் படிக்கிறோம். ஸோ காலேஜஸ்லாம் போனீங்கன்னா பேசிக் ஃபார்முலா யாருமே எக்ஸ்பிளைன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஆஸ் யூ லேர்ன் ஃப்ரம் லோவர் கிளாஸ் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு ஈக்குவேஷன் கொடுத்துட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஸோ இப்போது நீங்கள் படிக்கும்போது இந்த யூனிட்டை ஃபுல்லாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்க பாருங்கள். சரியா? அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கும்போது இட் வில் பி ஈஸி ஃபார் யூ இன் காலேஜ் லெவல். தென் நீங்கள் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ணலாம், நிறைய விஷயங்கள் ஈஸியாக நம்ம கற்றுக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, அண்ட் சில்ட்ரன் யூ மார்க் டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் கொஷின் எக்ஸாம்பிள் 2.40. சரியா? இதுதான் டுடேஸ் ஹோம்ஒர்க் கொஷின். இந்த கொஷினையும் ஆன்சரையும் நல்லா ஒரு டைம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்குங்க, ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தென் சம்மில் இருக்க டேட்டா மட்டும் எடுத்துக்கிட்டு பார்க்காம இந்த ஃபார்ம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணி ஹோம்ஒர்க் பார்ட்டில் ஒர்க் அவுட் பண்ணி தென் யூ டேக் தட் இமேஜ், யூ சென்ட் தட் இமேஜ் டு மை பர்சனல் வாட்ஸ்அப் ஐடி. ஓகே, தேங்க்யூ சில்ட்ரன்.